Tough day. I crashed in the first extreme and lose probably like 25 seconds. And I tried to push until last test, but just happy to get second because I was really far back on the junior scratch after that crash. And I think I pushed a bit too hard yesterday to get that third overall with the big guys. But yeah, I was happy, but this morning I was a bit tired. So yeah, just happy to get second and have a good lead on the championship. Voilà, le week-end au Portugal terminé. Un bon samedi pour moi avec une journée consistante, sans vraiment être devant, mais sans faire d'erreur non plus. Donc une journée consistante et une belle 9e place scratch. Bon, 6e en E1, le niveau était très élevé, c'est comme ça. Et là aujourd'hui dimanche, début de journée compliqué, il a beaucoup plu ce matin. Le choix du pneu dur d'hier était pas mal et vu le sol dur aujourd'hui, on a voulu partir avec le même pneu. Bon, c'était vraiment compliqué pour moi dans les 2 premières spéciales. Ça a un peu mieux été dans la cross, donc début du 2e tour, vraiment une bonne entame dans l'enduro test et puis là j'ai pris une grosse chute, donc voilà, ma journée du dimanche, je suis content d'avoir pu la terminer vu la chute et voilà, évidemment déçu du résultat, mais content d'être debout, donc voilà, on se voit sur les prochaines courses. We've just finished here in Portugal. It's been a tough weekend again, just really struggled with my thumb injury, and today I felt a lot better, but just crashed in the final Enduro test, so all my hard work I did this morning was ruined, but thanks to all the team for the effort. Hopefully now I've got a bit of a gap and to get back fit and strong for the last few rounds of the World Championship. Hey guys, run for World Championship in Portugal. Day 1 went quite good, P5. Enduro and Extreme was good time for me, but I lost most in the cross test, which take me out from the podium. Today was actually even worse. We had a little technical issues in the straight out and first lap in Enduro, but after the Extreme I had to stop. Yeah, let's keep going and see you in the next.